Saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, hujambo na karibu katika awamu hii ya Matukio Mtambuko, ni kupashe yale yanaendelea kujiri humu nchini. Mie ni Elizabeth Mutuku, unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi @L_Liza. Na Rais William Ruto ameridhia pendekezo la bunge na kuwasimamisha kazi kwa muda makamishna wane wa IEBC waliotofautiana na mwenyekiti Wafula Chebukati wakati wa matangazo ya matokeo ya kura ya urais. Rais Ruto sasa amebuni kamati maalum itakayoongozwa na Jaji Aggrey Mchelule na kudadisi maombi ya wane hao ambayo yaliyotolewa yakitaka kubanduliwa kwa Juliana Cherera ambaye ni naibu mwenyekiti, Francis Wanderi, kamishna Irene Masit na Justus Nyang'aya. Hapo jana kamati ya bunge kuhusu sheria ilipendekeza kubuniwa kwa jopo la kuwachunguza wane hao. Namna makatibu wakuu 51 walioteuliwa na Rais William Ruto wameapishwa mapema leo katika ikulu ya Nairobi. Hii ni baada ya bunge kuidhinisha uteuzi wao baada ya zoezi la kuwapiga msasa. Zoezi hilo lilisitishwa kwa muda baada ya chama cha mawakili nchini LSK kueleza kutorithishwa kwao na orodha ya 51 hao. Mahakama mapema Jumanne ilitupilia mbali ombi hilo ikisema kuwa halikuwa na misingi ya kisheria. Sir, I now invite Mr. John Lekakeny Ololtua. Na kwingineko, ilikuwa siku mbili baada ya Rais William Ruto kuzindua mpango wa hazina ya Hustler. Zaidi ya Wakenya milioni 3.5 wamepokea zaidi ya shilingi milioni 700 kufikia asubuhi ya leo. Akizungumza katika hafla ya uapisho wa makatibu wakuu katika ikulu ya kitaifa ya Nairobi, Rais Ruto ameamuru Wizara ya Mawasiliano kuhakikisha kuwa wameweka miundombinu mwafaka ya kuona kwamba Wakenya wengi zaidi wana uwezo wa kupata fedha hizo. 2 days ago, I did launch one of our signature programs, the Financial Inclusion Fund, called the Hustler Fund, and I am happy that by 7 a.m. today, we already had 3.5 million people on that platform, and 700 million Kenya shillings had been made available, had been borrowed on that platform, and I am also happy that we are seeing the trend of repayment even as Kenyans borrow on that platform. I want to say that this is phenomenal, and we are starting the journey as a country to a single-digit credit regime that will ensure that citizens have access to affordable credit so that we can use it to drive the economy of our country and the progress of our nation. Wengine kulikuwa Rais William Ruto ameahidi kushirikiana na bunge la kitaifa kuhakikisha kwamba rasilimali zote zinazohitajika katika kufanikisha masomo ya sekondari ya kiwango cha chini ama junior secondary yanafaulu. Kizungumza siku moja baada ya jopo kazi la kutathmini mustakabali wa CBC kutoa mapendekezo yake, Rais William Ruto amewarai wazazi kutekeleza majukumu yao ya ulezi kikamilifu. Rais alikuwa akizungumza katika hafla ya kuapishwa kwa makatibu wakuu. I will be working with members of parliament so that the additional facilities that are required for junior secondary, the government of Kenya will work with their members of parliament so that they can be delivered on time to provide seamless movement of our children across the education ladder. It's also instructive to note that 60% of all the stakeholders that were engaged agreed that CBC is the right education curriculum, but it requires some review.
And that is the journey we are going to move together as a country. I know in the same report, there was suggestions from a majority of the stakeholders again that the burden of cost on the delivery on CBC, especially on parents, should be reduced. I want to ask all parents that as parents, we must know that the education of our children is not the entire responsibility of teachers, it is ours as well. And we have asked TSC to give priority to the teachers that are CBC compliant when they are hiring the teachers, the 30,000 teachers by January this year. Namna watahiniwa zaidi ya 800,000 wa kidato cha 4 hii leo wameanza mtihani wao wa KCSE. Viongozi na makamishna mbalimbali wamejitosa katika kushuhudia na kusimamia kufunguliwa rasmi kwa karatasi za mitihani katika kaunti mbalimbali, huku wasimamizi wa elimu wakihimizwa kuzingatia maadili wanaposimamia mitihani hiyo. Hebu kwa sasa tuangazie yaliyojiri awali. The government has been very kind to us to give us 30,000 teachers to employ. You know, we already have a deficit of 116,000 in this country. So, and we have previously been employing 5,000 teachers every year. So 30,000 will go a long way in trying to reduce this deficit. So in the better North Sub-County, all is well. We have started the exams well. All our centers, the transportation of the exams has gone so well. We opened the container at 7 as per the Kenya National Examination Council. Any anomaly, if you go to the toilet and you tend to stay there longer than the necessary, and you have a police escort, obviously, as a responsible supervisor or invigilator or security personnel, that's a thing to check on. As the director said, in case of any challenge, let us consult. Otherwise, let me take this opportunity to wish us the very best of success and God's blessings as we undertake this particular examination and even after. Thank you. God bless. Police officers have been able to be recruited, and they have been allocated to the various centers. As you can see behind, all of them are already, and security has also been arranged, and transport equally has been arranged. So we anticipate that everything is going to move on well. Tukisalia katika masuala ya mitihani, ni kuwa mtihani wa kitaifa wa KCSE ukianza rasmi hii leo, wanafunzi 34,852 kutoka gatuzi la Kisii wanatarajiwa kukalia mtihani huo. Mkurugenzi wa masomo kaunti ya Kisii Cyrus Juma pamoja na naibu kamishna wa kaunti Wilberforce Kilonzo na wakuu wa idara ya polisi walishuhudia ufunguzi huo. Polisi wametoa onyo kali dhidi ya visa vya kufunguliwa kwa mtihani hiyo kabla ya kuanza rasmi. I want to mention that we have released exams to 45 examination centers. We are having a candidature in KCSE of 4,300. We have deployed enough vehicles. The security is properly deployed, and we don't expect any problem. We are expecting a smooth running of examination from today up to the end. We are expecting hardship cases, those who are going to get sick along the way. Also, we have made a parallel arrangement for them to be taken care of, be given exams in the hostels, and even those who are in maybe police cells or jails will also be given exam. We shall make sure that every candidate sits exam, whatever it takes. They keep an eye on the
mid-morning examination, or the second paper as you call it, so that at any one point we know we have deployed 2 security personnel. One will be in charge of the school compound, the center, the whole center, and then the other one is deployed to take care of the second or mid-morning exam. And they are under instruction that at any no time would they lose sight of that examination. So I think that is enough security for that paper. So we don't expect any early exposure at all. And even on the way. But meanwhile, the drivers should be careful. We had an accident with an examination vehicle in one of our neighboring sub-counties. Let us be careful as we make haste so that we reach on time. Thank you, and let us wait for opening. Tayari wameweza kuondoka wakitumia magari ya shule na ya serikali wakiandamana na maafisa wa usalama. Kulingana na mikakati ambayo tumeweka, tuko na imani kwamba mtihani wa mwaka huu kama mitihani iliyopita utaendelea bila shida yoyote ile. Na baada ya aliyekuwa mbunge wa Garissa Eden Duale kujiuzulu na kutoa majukumu ya waziri, baadhi ya wanaowania nafasi hiyo wameanza kampeni. Chama cha National Reconstruction Alliance wamemuidhinisha Abdul Ghani Sheikh Hassan kuwania nafasi hiyo katika uchaguzi mdogo wa tarehe 5 Januari mwaka 2023. Chama hicho kimelalamikia kuwa kimeaminia kwa nafasi ya ubunge katika eneo bunge la Garissa Township limeongozwa tu na familia moja kwa muda mrefu, na sasa ni wakati wa mtu mwingine kupata nafasi hiyo. The main focus is to reinvent democracy. As you are aware, there are already established parties who've selected candidates from the dynasties. So you imagine in the last 50 years to be ruled in Garissa by the father-in-law, the son-in-law, and then comes another father-in-law. It's just one family who intend to rule the entire Garissa for the next 100 or 150 years. So now is the time when the youth are coming up to make up their mind, ensure that they make their voice through the ballot, and I'm more than confident and hopeful to represent them in that ballot, in the sense that 70% of the voters in Garissa are the youth. If the vast majority of the voters have felt and have given confidence in me, I feel we can make through, and we will make through by 5th of January, God willing. Bila shaka masuala yanayohusiana na chaguzi hizo ndogo ni pamoja na uchaguzi wa useneta Bungoma, pale ambapo wanapania kujaza nafasi ya aliyekuwa seneta na ambaye kwa sasa ni speaker Moses Wetangula. Hiyo ni taarifa pia tunafuatilia kwa karibu miongoni mwa wengine, na hii leo tumeona IEBC kiweka wazi baadhi ya wale watakuwa wakiwania nafasi hizo, na asubuhi nikiangalia katika masuala hayo kuna walio katika nafasi hiyo ambao wamepata kupigwa rasmi ama wamepigishwa rasmi katika gazeti la kitaifa. Lakini katika masuala mengine ni kuwa wauguzi kutoka kaunti ya Mombasa wametishia kususia kazi juma lijalo, wakilalamikia kuwa hawajakuwa wakipokea mishahara yao kwa wakati ufao. Kadhalika wamelalamikia kuwa serikali ya kaunti imekuwa ikipuuza matakwa yao pasi na juhudi za kujaribu kutatua masuala yanayowakumba kama wahudumu. Vile vile wameongea kuwa wamesema kuwa wameshindwa kukidhi mahitaji yao, huku wengine wakikabiliwa na msongo wa mawazo. Wenyeji kutoka eneo hilo sasa watahitajika kutafuta huduma hiyo muhimu katika hospitali za kibinafsi. They prepare themselves that whenever they are going to these public hospitals, they should know that there is a strike coming. They should not say that they have not been informed. It's not our wish to have that strike, because those who are being admitted are our brothers, our sisters, and even our own sons and daughters. But now due to that, tumefanya kazi hatulipwi, remittances hazipeanwi, shida zinatuzidi. We are missing fares to come on duty. Tumekopa, manyumba tunafungiwa, chakula yenyewe pia tunakosa. So out of that we have no otherwise but to down our tools so that the employer can listen to the language. Hatuwezi kukua reduced kama beggars. Tumepunguzwa, tumekuwa beggars. Karo ya shule ya watoto tumekuwa tunaomba. Pesa ya chakula tumekuwa tunaomba. Tunakuja kazini kila siku, hatuna fare. Tunaomba huu ujumbe umfikie governor. Shida zile ambazo ziko county, tunaomba tafadhali, we are not part of that problem. Sisi yetu ni kwamba tulipwe mishahara yetu on time.
Katika masuala mengine ni kuwa ulimwengu ukiadhimisha siku ya watu wanaoishi na changamoto za ulemavu, kaunti ya Elgeyo Marakwet imeadhimisha siku hiyo katika eneo la Chebororwa, Marakwet Magharibi, huku kauli mbiu kwa sasa ikiwa ni nafasi ya ubunifu katika kuhakikisha usawa duniani. Na kwa sasa tujiunge na mwanahabari wetu Fabian Kibet aliyehudhuria hafla hiyo. Kibet, iwapo unanipata, unieleze kipi ambacho kinajiri kutoka kaunti hiyo. Naam, shukrani sana mwenzangu Elizabeth Mutuku. Kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet wanasemanga chamke, na kwa sasa niko na baadhi ya wakazi kutoka eneo hili ambapo baadhi yao ni wale wanaoishi na changamoto za ulemavu. Siku ya leo duniani wanaadhimisha masuala yanayoambatana na watu wanaoishi na changamoto za ulemavu duniani. Kwa sasa niko na baadhi ya viongozi hapa. Mmoja wao ni mkurugenzi anayesimamia masuala ya watu wanaoishi na changamoto za ulemavu katika kaunti hili. Mmoja wao atatueleza, huyu ndiye atatupea maelekezo, alafu huyu ndiye anaongea. Pengine siku ya leo mnaadhimisha nini haswa? Leo tunaenda kuzungumzia kuhusu mambo na Disability World Day, na ina celebratewa dunia mzima, na tuna celebrate kwa ajili ya wote ambao wako na ulemavu tofauti tofauti. Pengine ni changamoto gani haswa wakazi kutoka eneo hili ambao wanaishi na changamoto za ulemavu? Pengine ni changamoto gani wanaopitia haswa? Tunaelewa kwamba katika ulemavu kuna challenges mingi. Kwa mfano moja, ku access hata maybe mambo mengi katika barabara. Tuko na mambo na problem ya communication, kwa mfano kama watu wasio na uwezo wa kusikia pia, na pia ku access mambo na public participation na maybe in public places, kwa sababu wametengeneza barabara ndogo, huwezi tosha hata wheelchair kwenda, hawana lift, hawana ramps, na pia sometimes wanatengeneza milango ndogo ndogo, wheelchair haiwezi katosha kuingia mahali pale. Hata kuingia kwenye magari pia ambao ni public vehicles huwa ni ngumu sana kwao pia ku access kuingia kwenye magari. Na tunaona pia kwa wakati wa kuzungumza, kwa mazungumzo pia ni ngumu, kwa sababu hawana interpreters ambao wanawasaidia wakalimani kwa kutafsiri sign language. Pia hata kuingia shule pia shida ni school fees. Most of them wanakosa kupata hata karo, so unapata kila wakati wanarudishwa nyumbani kwa sababu hata kupata sehemu ya kazi. Tukizungumzia mambo na employment pia kupata kazi ni ngumu, unawapata wamekaa nyumbani tu, ni kwa sababu hawajaweza kupata hiyo kazi na wamesoma. Some of them wamepata opportunities but wanakosa wamesoma, wamepata kila kitu but wanakosa kupata hiyo kazi kwa sababu wanakosa watu wa kuwasaidia. Hata kuingia hospitali pia huwa ni ngumu kwa sababu mahali pale pia wanakosa mkalimani. So anasema kwanza kwa mambo ya public participation, anaona ni vizuri wanapokuwa na public participation wanastahili kualika pia walemavu pia waweze kuchangia na kusema kwamba ni nini inawakera katika sehemu hiyo. Na pia tunazungumzia watu ambao in ward representation tunahitaji pia walemavu waweze kuwa mahali pale wanapozungumzia mambo ya ward. Pia wale walemavu representative waweze kuwa pale, waweze kutetea wenzao jinsi ya kupata hata kadi, kwa sababu kadi ni muhimu sana. Wakisha register ndio tuweze kujua walemavu ni wangapi mahali pale na tuweze kuwasaidia. Asanteni. So pengine kwa ufupi tu ndio tupate kusikia kutoka mmoja wa viongozi kutoka eneo hili. Kuna wale wakazi bado wanaficha wale watoto ama watu wanaoishi na changamoto hizi. Pengine ni nini hasa unaweza waambia? Ninaongea kwa ajili ya wazazi hawa ambao wanaficha watoto. Tafadhali pelekeni hawa watoto nje. Hawa watoto ni wa serikali. Hawa watoto wanaweza kusaidika. Hii ni nchi ambayo iko na teknolojia tofauti tofauti na wako na opportunities tofauti tofauti. Tuko na mashule tofauti ya watoto wenye wako na disability tofauti tofauti. Tuko na deaf schools, tuko na physical school, tuko na blind schools, tuko na mental schools. Na kwa hivyo tafadhali wazazi ambao wako na watoto wasio na uwezo katika mili zao wasiendelee kuficha watoto. Kuna opportunities hata ya kazi tofauti. Tunaelewa kwamba kama watoto wamemaliza shule watafute kazi, kuna percentage ya walemavu. Tuko na vocational school,
kuna empowerment economic group, so ni vizuri waendelee kujoin na wengine. Wako na maisha ya baadaye ambayo ni mzuri, they have a future, bright future. Thank you. Pengine tu kwa sababu ya muda, mheshimiwa, karibu dakika moja tu, si nusu dakika. Asante. Pengine kuna kitu ya kusherehekea siku ya leo? Yes, tunasherehekea leo siku ya walemavu duniani mzima. Hii ni siku imeanzishwa katika mwaka wa 92 na tumekuja leo hapa kusherehekea na hao watu na kuwaeleza jinsi vile tunataka kuendelesha hii mambo ya ulemavu. Kwa majina mimi naitwa Honorable Lai na tuko wawili hapa, tumekuja na Honorable Davis. Sisi ni wale specially nominated na tunafuatilia hii mambo ya walemavu katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Asante sana. Kwa sababu ya muda naweza kurudisha studio, pengine ndio waendelee kusherehekea siku ya leo. Kwako mwenzangu. Asante sana Kibet, na bila shaka sisi wote tumewezeshwa kwa njia tofauti. Na siku moja baada ya ulimwengu kuadhimisha siku ya virusi vya HIV, imebainika kwamba umaskini na mimba za mapema zimechangia pakubwa ongezeko la maambukizi mapya ya virusi hivyo katika kaunti ya Trans Nzoia. Katika kaunti hiyo imerekodi zaidi ya visa 23,000 huku 17,000 pekee wakiripotiwa kutumia dawa za kupunguza makali ya ukimwi. Kwa sasa tunajumuika na mwanahabari wetu Boniface Barasa ambaye anazungumza na baadhi ya wataalamu na vile washikadau kuhusiana na hilo. Boniface, kazi kwako. Akihutubu katika mahojiano ya kipekee na runinga hii, nesi msimamizi wa maambukizi ya virusi vya HIV kaunti ya Trans Nzoia John Lunalo amesema uchochole na mimba za mapema miongoni mwa watoto kumechangia kurekodiwa kwa ongezeko la maambukizi ya HIV. It is clear that it is poverty sometimes that drives these girls to probably engage in this unprotected sex. Mtu anakuambia I'll buy for you sanitary pads, mtu anakuambia nitakununulia kangumi, and in the process they get pregnant, in the process they contract HIV and AIDS. Mwaka huu kumekuwepo na ongezeko la 1% ya mimba za mapema, hali inayohusishwa na ongezeko la maambukizi ya virusi vya HIV. Vile utepetevu unaoshuhudiwa kipindi cha kujifungua kwa kina mama kumetajwa kuchangia ongezeko hilo. Waziri wa afya kaunti hii Wanjala Pepela akiwahimiza kina mama kujifungulia hospitalini ili kuepuka maambukizi zaidi. Wananchi pia mtusaidie ili wamama waende kwa hospitali zetu kuhudhuria clinic. Ukipata mimba, saa hizi clinic inatakana tuwe tunaweza kufikisha clinic 8. Kwa upande wake, naibu gavana wa Trans Nzoia Philomena Binea Kapkori amesikitikia takwimu ya juu iliyorekodiwa kaunti hii. Kwa Trans Nzoia, our prevalence ya HIV ni 23,000 people were affected. Out of the 23, 17,000 ndio wanapata dawa na wanaendelea kujichunga kwa upande ya kuchukua madawa. Ningependa, I would like to plead with you na ni request kwamba sisi wote tukunywe hiyo madawa. Kuwa na hii institute inaitwa KEMRI, this research institute tungekuwa nayo katika kaunti yetu hii ya Trans Nzoia. Tukiwa na hii institute Trans Nzoia itatusaidia to research on most of these diseases, alafu tujue haraka badala ya kuambiwa hebu tuchukue samples. Haya yanajiri waasiriwa wakitaja kubaguliwa na unyanyapaa kuendeshwa dhidi yao katika jamii. Boniface Barasa, TV47. Kazi safi Boniface. Na shule ya taifa inayotoa mafunzo kwa makurutu na utafiti wa shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS hivi leo wameandaa sherehe ya kufuzu kwa makurutu zaidi ya 400. Na kwa mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo, mwandishi wetu Willy Dennis Njiru yupo kwenye maeneo haya. I'd like to invite the melodies to come and give us. Asante sana mwenzangu Elizabeth Mutuko ukiwa studioni mbashara kutoka katika kituo hiki cha mafunzo ya KWSTI hapa mjini Naivasha, ambapo kwa sasa jinsi ulivyowajulisha watazamaji wetu ni kwamba shughuli nzima ya kufuzu kwa wanafunzi hawa inaendelea kwa sasa, na ilivyotarajiwa kwamba waziri angeweza kufika hapa
lakini hilo halikuweza kufanyika, bali mkurugenzi mkuu wa shirika la KWS Bwana John Waweru yuko kwenye kikao hiki na atakuwa akizungumza punde, lakini nina wao wanafunzi hapa ambao wamefuzu, watatueleza hili linamaanisha nini kuwa wakifuzu kwa siku ya leo. Ndugu, jina la kwako, tueleze kufuzu kwenye taaluma hii ni kuna maanisha nini kwako? Kwa majina naitwa Shinali Duncan. Mimi nimefanya diploma in wildlife management na nimeweza kufuzu siku ya leo. Kufuzu kwa wildlife management inamaanisha wewe unaweza linda wanyama pamoja na binadamu. Changamoto ambazo pengine umepitia kwenye mafunzo haya na unatarajia kufaa nchi hii kwa njia gani? Okay, changamoto katika shirika la Kenya Wildlife Management, changamoto mingi sana. Ya kwanza, tukienda kama field training, unaweza umwa na mnyama kama nyoka, ama unaenda maeneo yenye kuna joto mingi sana, ambapo unapata mwili wako unaweza kutoa maji mingi, na vile vile unaweza jipata hali yako si mzuri. Maana kwa wanasema ukiingia katika shirika la wanyama pori lazima uwe self fit disciplined. Utafaa nchi vipi kabla tujampisha mwenzetu? Utafaa nchi kulinda mazingira, kulinda wanyama, kuweka uhusiano mmoja kati ya mwingine na mnyama na binadamu. Haya, wacha tusikie kutoka kwa dada hapa. Jongea karibu, tueleze jina lako, alafu tueleze kufuzu kwenye taaluma hii kuna maanisha nini kwako? Kwa majina ninaitwa Marcelin Morao Mboga. Mimi ni mwanafunzi nimesomea mambo na diploma in wildlife management. Kwa hii masomo imetusaidia tumejua kuwa conservation, mambo na conservation. Pia wanyama ni muhimu kwa ecology yetu, kwa kuconserve wanyama pia ni vizuri tuweze kutunza wanyama. Pia ina create environment mzuri kwa watu wote. Na changamoto kwetu kama sisi wanafunzi pia ni school fees. Kama mzazi ako na shida fulani ya kulipa school fees, hiyo inakuwa ni changamoto kubwa kwetu. Unakosa kufanya mtihani kwa wakati mwingine kama hujaweza kulipa. Na tunaomba ya tourism and management waweze kupeana hata sasa kwa hii shule ya Wiriti Wildlife Research and Training Institute, ili waweze kufuzu mtihani yao, waweze kupata cheti, ili watakapoenda nje kufanya kazi waweze kuwa wamehitimu na hii masomo. Stashahada yako unaipata wakati ambapo kumekuwa na masuala mengi tu yanayohusu wanyama, ikiwemo uhaba wa lishe ya kutosha, maji, wanyama wanaenda kwenye maeneo ya makazi. Wewe utafanya kazi yako vipi kuhakikisha mambo haya yanakuwa yako sawa? Kitu tunajua wildlife iko in close na wanadamu, like tuseme Masai Mara. Hiyo ni ile una involve the community. Wakati involve community tuweze kushirikiana, ili kama tukishirikiana na wao tutaweza ku maintain hao wanyama, ili waweze kuwataki wanadamu ama kuharifu mimea zao. Kitu kingine ni kuwapa benefit sharing. After benefit the community wanastahili kuwa involved in benefit sharing, like building the schools, the hospitals, so that waweze kuelewa umuhimu wa hii mnyama ni nini kwao. Asante, wacha tumalizia na jamaa hapa. Utueleze jina lako ndugu, na kufuzu kwa shahada yako hii kuna maanisha nini? Kwanza kwa majina kabisa naitwa Eric, na mimi kwanza niseme nina furaha kwa siku ya leo, na kufuzu kwangu kuna maanisha mwamko mpya na mwanzo mpya kwa maisha yangu, kwa sababu sasa nitakuwa nimetoka darasani na kidogo basi nitakuwa nikielekea katika kufanya kazi ambayo nimekuwa nikiisomea. Naam. Utafaa vipi nchi hii kwa masuala mengi tu yanayohusu sekta hii ambayo inaongoza nchini kwa kuletea nchi mapato? Kwa kweli kufaa kwangu katika nchi unategemea kwamba tumetoka katika kipindi kigumu cha COVID-19 na kwamba kumekuwa na matatizo mengi
lakini tukielekea mbele kuna mikakati ambayo itawekwa, na sisi ambao tumefuzu itabidi tumejitahidi kabisa, tujitolee muhanga ili kuonekana kwamba taifa hili linasonga mbele na mbuga za wanyama pia zinakuzwa na wanyama wetu. Asante sana kwa hapo. Elizabeth mwenzangu ukiwa studioni, mambo ni kama hayo, shamra kibao hapa zikiendelea kwa zaidi ya mafala 400 ambao watakuwa wakifuzu siku ya leo na kuweza kuwa wakitumikia nchi hii katika sekta mbalimbali zinazohusu masuala ya utalii na masuala ya ulinzi kwa wanyama pori. Taarifa hizi tutakuwa tukuletea mwendo wa saa 1 mtazamaji wetu, na taarifa za saa 3, lakini kutoka hapa mjini Naivasha na kurejeshea kwako studioni mwenzangu ili ukaweze kuendelea na taarifa zaidi. Kwako Elizabeth. Bila shaka mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Naivasha ndio inanipa nafasi mimi kukamilisha awamu hii ya Matukio Mtambuko, lakini kabla sijaondoka